Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, Comrade Lobian, and welcome, brothers and sisters. Honorable Kabir, you're welcome. When I tell people we are international, they tend to argue with us. I hope they won't be arguing anymore. Welcome, friends from the media, the foot soldiers, and everybody else. Now, friends, today I will be addressing you on 4 issues. I want to address the issue of missing persons and the sanctions that are falling. I want to address another issue on the supplementary budget, and I will also address the controversy that was generated by regime propagandists trying to take the interview that I had recently in BBC out of context. First of all, I am back in the country from a long trip, and I thank God that all went well. I want to remind the nation that we are still firmly pursuing the issue of our missing people. More than 18 families are missing their people. People were abducted, they continue to be abducted, but most importantly, there's a group of 18 people that are notoriously missing, that include comrades like Chibarama and many others. We thank the people of Uganda that have relentlessly demanded for those people. We want to thank our parliamentary team led by the noble Honorable Matthias Mpuga for pushing so hard on that line. As you have noticed, the regime is at crossroads. You saw Madam Wangadia dismissing the issue and also complaining that we have refused to take this issue out of the media, out of public domain. We shall not stop. We want our people back. You also saw that in its desperate attempt to divert us, the regime, through their RDC in Kayunga, paraded a fake Martin Lukwago, claiming that Martin Lukwago, who has been missing for more than a year, had shown up. Of course, the wife of Martin Lukwago and the children dismissed this fake man. That was not Martin Lukwago. The regime fell flat on their face. We are informed that they are holding on to that man, but the same thing, the same story, as all of you remember, that the military spokesperson presented a man that was burnt, but this time having compromised him to lie that we are the ones who burnt him. We continue to demand for our people. And yes, it is for that reason that we have been moving the world over, calling upon all allies of Uganda in the West to take this gross human rights violation very serious. Thank you very much, man. So, ladies and gentlemen, just to remind you, we have the opportunity to document gross human rights violations that happened before, during, and after the 2021 election. And yes, we have a film, a documentary film, that's showing the real picture of Uganda to the international community. Not only that, but we have been knocking on various doors, demanding that the United States, the European Union, and all these other democracies across the world stop dealing with General Museveni as if they're dealing with a legitimate leader. We have singled out those regime people, the high-ranking military officials and officials in other institutions that are involved in gross human rights violations for targeted sanctions. I am happy to report that on top of people like Kari Kayihura, on top of people like Abel Kandiwo and Eweru, recently, Biabachaija, who is prisons, was sanctioned. Now these sanctions, what do they mean? These people steal money, taxpayers' money from Uganda, and they are rich, they invest this money abroad. That's where they go for medical treatment, that's where they take their children for all that they need. And yes, they treat Uganda as a cemetery.
But gladly with these sanctions, they and their families are sanctioned. They are not only blocked from traveling to those countries, but also their wealth is confiscated. On that list, there are notorious human rights violators like the one Christopher Damolida. Most of you that have been arrested and taken to CMI, you know the role that Christopher Damolida is playing in abducting and murdering our people. So we know that on that list, we have Christopher Damolida, we have people like Bobiwine, we have people like Namanya Napoleon, and all top and middle level officers in Museveni's government. We are focusing on them, and we are calling on the international community to sanction these people. Probably when they know that there are repercussions for their actions, they will stop these gross human rights violations. Ladies and gentlemen, another issue I want to address is the recently passed supplementary budget. The regime pushed through their majority in parliament for an additional 3.5 trillion shillings. Now, what is this money for? This money is going to be spent on laughable things, among which are 2.7 billion for supervising the Ghost Lubowa Hospital project. All of you know so much of our money has been stolen through that fake non-existent project. But as if that's not enough, there has been 2.7 million given to supervise that project that you all know does not exist. There is 45 billion shillings put aside to buy a banana peeling machine. 45 billion shillings. There is 30 billion shillings put aside to help artists and musicians. Now, I am an artist, and I'm not only knowledgeable but concerned in this area. I know that we as the entertainment industry, we need support. But the support is not in Gomba, in Rushere, to benefit from a good system, not handouts. I've told my fellow artists time and again that they should not be reduced to beggars. But many of them were arguing that I am bringing politics into music. And they are saying that we should separate music. He has put that money aside, which money I am even sure is not going to reach the artists. The artists are only being used to steal money. And before long, you'll see fights in the industry. You'll see divisions in the industry, and yes, you'll see so many of them silenced and compromised to support the regime because they will have committed crimes relating to corruption. Now, that is not the problem. The problem is here. First, there's a problem that out of that 3.5 trillion, 418 billion is going to Museveni's house. Now, this is a man that is already spending 2 billion shillings every day. However, that is not enough. Museveni needs another 418 billion to spend some more. Now, an even bigger problem comes here. On top of the 3.5 trillion, there was an addendum of 55 billion. Now, this sounds like a scandal, and it was important that I communicated to you, ladies and gentlemen. You remember that in the past supplementary budget last year of 77 billion, members of parliament were each bribed with 40 million shillings. Many of them denied it, but yes, some of them actually spoke the truth that they were given that money. This time they are giving every member of parliament 100 million shillings as a bribe to pass that supplementary. Let me repeat it for clarity. This time the regime is bribing every member of parliament with 100 million shillings of taxpayers' money in order to pass this supplementary budget. Now imagine 55 billion shillings just going out to members of parliament as a bribe. I want to use this opportunity to warn our members of parliament that we know about this and we have broken the news to the population.
I have said it many times and I'm saying it today that I will always tell the truth and I will not defend or protect anybody that gets involved in this grand theft. We'll get details and maybe among questions. I'm very glad to have our Minister for Finance here, and it will be a great thing if we would get opportunity to answer 3 questions from you. But with that state of affairs, with the way our taxpayers' money is used, now you know, ladies and gentlemen, why our roads are in such a bad state. Now you know why our schools are in such a state. Now you know why the regime is trying to silence us. Now you know why the regime is trying to bring all manner of diversions in order to cover up for that. Now finally, ladies and gentlemen, I also want to take this opportunity to respond to the deliberate twisting of my comments during a BBC interview that I had in London. You heard regime propagandists have been trying as much as possible to twist my words, and I'm here to clarify on those words. First and foremost, my words were taken out of context on that BBC interview by those propagandists. I was in the United Kingdom after 10 years. Many of you already know that in 2013, I was banned from the UK for life, never again entering the UK because of the lyrics in one of the songs that I did. And in those lyrics, yes, I took responsibility because I actually called for the banning and killing of all homosexuals. I took responsibility, and yes, during that interview, I communicated that people grow and transform. And as a leader, I transformed from calling for the death and killing of people that differ from me. Regime propagandists tried as much as possible to twist my words, but again, still stand by my words because I am a leader. Which leader wants to be a leader of all people in the population, even those that are not like me? So I'm not calling for the killing of Mic check 1 2. So I am not calling for their killing. I also want you comrades to know that this issue has been turned from a moral issue to a political issue. The gay issue is used by Museveni's regime to play politics, and it's a political weapon. Now, you remember that he's the one that broke the law in 2014, and then through his proxies like Andrew Mwenda and Fox Odoi, repealed the law again. Now, whenever Museveni sees that he has no popular or political support, he picks up on something that he thinks will build him once again. You have seen him trying to use it against his opponents, and he continues to use it shamelessly. It's the same Museveni that tries to hook on our morality and on the children and to say it's in protection of children, but you all know that in the schools where our children are getting problems, who is the head, the Ministry of Education? That is Museveni's wife. The same challenge has been faced by many people who are raped and sodomized in CMI. We have had many cases of men that are arrested, tortured, and raped/sodomized in CMI under the watch of General Museveni. However, he again tries as much as possible to twist it around to blame it on opposition. Yes, I also mentioned when I was asked about some of my MPs that work with Museveni, and I said, some of my MPs work with Museveni. Don't you know them? We know. Don't you know that some of my MPs work with Museveni? You want me to mention them? You are mentioning them around Kagabo Ahmed. Doesn't he work with Museveni? Isn't Jimmy Wanga? Doesn't he work with Museveni? Some you know them, some you don't know them yet. Thank you very much. You know, the name is Amruganda. Baseboni banyabo
nsanyusa okufuna omukisa guno okwogerako nammwe. Njagala okwogera ku nsonga nnya zokka. Ensonga esooka ey'abantu baffe abaawambibwa, abaasibwa, abataalikako. Tukyabanja abantu baffe, tetunalekeraawo. Abantu baffe baabuzibwawo. Njagala okwebaza parliamentary team yaffe olw'okuteekawo amaanyi mu parliament okubanja abantu baffe n'okugifuula ensonga eyo ey'okubanja abantu baffe, era tetugenda kulekeraawo. Mukirabe nti kati regimu ya Museveni eri mu kankana temanyi kiddako. Tubabanja abantu baffe oba balamu oba bafu. Bwe baba balamu nga Honorable bwe yatugambye nti abamu alina information tibabakulamu amaaso, tubaagala bali tebalina maaso. Oba mwabatemako amagulu tubaagala. Oba bafu mutuwe emirambo gyabwe tugiziike, famire zaabwe zitegeere nti abantu baabwe baafa. Ekyo muzze mulaba nti ne mukyala wange alina okuba nti akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu, ate naye akumpuleyinga nti ensonga y'abantu abaabuzibwawo tugiremeza mu ddiro. Ensonga eno tegenda kuva mu ddiro okuggyako nga mutwadde abantu baffe oba balamu oba bafu. Baba bafu mutuwe emirambo gyabwe. Era nabo omuliro baguwulira abasebo ne bannyabwe. Ensonga lwaki batandise n'okuleetayo abantu ab'ebiwaanyi. Mwalabye nti baleese omusajja gwe bayita nti Martin Lukwago. Ne bagamba omuntu aba NUP gwe bagamba nti yabuzibwawo wuuno. Omusajja naye najja n'agamba nze Martin Lukwago. Paka mukyala wa Martin Lukwago yennyini bwe yavuddeyo n'agamba nti ono si ye bba wange mumanyi. N'abaana ba Martin Lukwago ne bavaayo ne bagamba ono si ye taata waffe tumumanyi. Kaakati tukyabanja abantu baffe. Ensonga ekutteyo nnyo twebaza Katonda nti twasobola okudocumentinga ebintu bino okumala ebbanga ddene basebo ne bannyabo. Ebikolobero Museveni byabadde ng'akola bibadde tebimanyibwa mu nsi yonna. Naye buli kye yakolanga okulonda tekunnabaawo, okulonda kugenda amaaso n'okulonda nga kuwedde, byonna twabidocumentinga era firimu eyo etambudde ensi yonna. Era tufunye omukisa okulaga ensi yonna ebikolobero bya Museveni. Omwondo mwe tusobodde n'okukonvinsinga amawanga agabadde gavugirira Museveni ssente, mujjukira World Bank yamusalako ssente, kati n'olwaleero batandise okuteeka natti ku bantu kinnoomu. Ng'oggyeko bakayihula bye baakola era ne bateekebwako natti ba Erweru ne ba Abel Kandiho, kaakati byabasayija akulira amakomera naye ateekeddwako natti. Nate tetwagala oyo yekka, twagala ne Christopher Damulira yali akulira crime intelligence naye asibweko nati ye ng'omuntu. Kubanga etteeka ly'eddembe ly'obuntu liraga nti omuntu oyo yennyini ayenyigidde mu kutyobola eddembe ly'omuntu omusango guba ku ye ng'omuntu. Twagala batagetinga bo nga bo n'amanya Napoleon, Balugumayo n'abalala abali ku toopu ne mu makati awo abawamba n'okutulugunya n'okutemula abantu. Twagala basibweko natti. Natti zino zitegeezebwa ki? Zitegeeza ki? Natti zino siza kugaanibwa kuweebwa visa, no. Bano abasajja ababba ssente wano naye bazigulamu byabugagga e Bulaaya. Balina ebyobugagga bingi mu Amerika ne Europe ne walala wangi nnyo. Naye mu natti zino kitegeeza nti basibwako engumbo bo n'abaana baabwe ne famire zaabwe. Si butadda buzi Amerika oba Europe kyokka, naye n'ebyobugagga byabwe biboyebwa. Ng'ebyakayihula bye byawambibwa, ng'ebyerweru n'ebyakandiwo bye byawambibwa, n'ebyabasajja byawambibwa, naye kenyini n'abantu abamwetoolodde nga kwotadde ne famire ye. Twagala ensonga y'emu etuuke ku Damulira Christopher, etuuke ku Napoleon n'amanya, etuuke ku Lugumayo n'abo bonna abeenyigira mu kutuwewola eddembe ly'obuntu. Twagala Museveni atuuke ekiseera nga bwagamba nti gwe Kandiho genda otemule abantu, nga Kandiho akirowoozamu ye ng'omuntu. Twagala abo abantu bennyini abeenyigira mu kutemula abantu baffe bennyini bakwatibweko. Tujja kugenda tubanoonya mpola mpola paka we tunatuuka ku Museveni yennyini ne mutabani we. Ensonga nga ngimaze bassebo ne bannyabo, njagala okwogera ku nsonga ya supplementary budget oba budget empya ey'ennyongereza eyayisiddwa mu paliamenti nga Museveni yeeyambisa ennamba ze z'alina ez'ababaka. Mwawulidde mu mawulire nti paliamenti yayisiza budget endala ya $3.3
trillion 3.5 ze billion 135 ze million 3.5. Ezo sente zayisibwa okola ku nsonga Museveni yagambye nti nkulu nnyo mwezi ensonga nga mwe muli biliyoni 2 mu miliyoni 7 ezo nga za kugenda kulambula ku project ey'eddwaliro etatandikanga etaliyo naye okugenda ogirambula bayisiza biliyoni 2 mu miliyoni 7 ze miliyoni 12.7 kugenda kulambula ku project etaliyo. Omwe mwe muli biliyoni 45 nga zino za kugula kyuma kya kuwaata amatooke, nga mwe muli biliyoni 4.18 ezo za kwongerwa maka ga Museveni azikozese. Jukira omuntu gobongera sente zo already ayina budget ya biliyoni 2 buli lunaku akozesa miliyoni 12 naye tezimala, bamwongeddeko biliyoni 4.18. Ekyo kyandibadde kikyali awo ne bayisiza ne biliyoni 30 nga za kuwa abayimbi okumala ebbanga ddene. Abayimbi babadde bakabye ekintu kimu, copyright law oba etteeka erikwatagana ku biyiiye, nga tulowooza nti nga mawanga gonna agaakulaakulana Nigeria, South Africa, America, gavumenti ekwata sente n'eziwa abayimbi, wabula eteekawo amateeka agabakuuma agamakinga sure nti bafuna mulimu gwabwe, nga n'omuyimbi ali ekalamoja, n'omuyimbi atamanyi gavumenti ofisa yenna, n'omuyimbi agenda okujja emyaka 10 oba emyaka 2 agenda kufuna mu nkola ya gavumenti eriwo nti omuyimbi abeera defended, abeera protected bwati. Abayimbi obuzibu bwe bafuna nti gavumenti policies eziriwo teziba protectinga, emisolo gye babateekako giri waggulu. Ebyuma bino bye tukozesa biriko emisolo mingi, naye gavumenti singa yateekawo policies n'esala emisolo ku byuma bino, n'esala emisolo ku bintu aba artists bye bakozesa ebyuma bya studio, art industry yandi developing. Naye kubanga Museveni ye akkiririza mu kugulirira, afunamu abayimbi batono n'abayita abawe sente basobola bazirye babeere n'omusango gwa corruption nga tebasobola kukwasamya akamwa ke kwogera ku kikyamu. Bw'ati bwe yakoze, maze ebbanga ng'asaba bayimbi bannange obutabeera babbeega, obutabeera basaliriza, wabula bateekebwawo amateeka agabafuula nabo boosi bo n'abaana baabwe n'abazzukulu. Muwulidde bayimbi bannaffe bangi nga babadde nga bakaayana bagamba Bobiwine aleeta ebyobufuzi mu music, twawule music n'ebyobufuzi. Naye mbadde nga bagamba nti politics kyeki? Politics y'entematema ya ssente z'omusolo, y'entematema gy'ebyobugagga by'eggwanga, na ki kigenda kukola kitya? Kati yeno entematema bakozesa bano okubba, kubanga buno bubbi, guno munyago. Abayimbi tebeetaaga ye copyright law, teweetaaga bagulira, teweetaaga bawa sente, yes weetaaga kusupportinga ebirowoozo ebibasula. Kyanaku si kye kyakoleddwa, era mwalabye nti biliyoni 30 ezo nno sente zizimba eddwaliro erisinga erya Kiruddu nga pyanga kuliko n'ennyumba z'abasawo. Kaakati bayimbi bannange mwalidde eddwaliro ly'Ekiruddu ddamba tubayozaayoza. Naye njagala okubategeeza nti tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa basenga bammwe ne bannyinammwe basobole okufuna obujjanjabi obulungi. Tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa enguudo zammwe zitereere. Tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa abaana bammwe basomere mu masomero amalungi. Wabula ssente y'omusolo erina kukola ebyo bigenda okutaasa kwe artist ne bali banna abalala, kubanga ba artist tuli banjawulo mu society. Museveni yagulira abayimbi kubanga amanyi Bobiwine yava mu bayimbi, era kisoboka okusitulayo omuyimbi omulala. Ayagala abayimbi bonna abazibe omumwa, era buli muntu akuliisa embuzi aba akutaddeko akakwate nga tokyasobola kwogera amazima. Ndi musanyufu nti tulina aba artist bangi abaagala okutunda obwongo bwabwe. Basaba nammwe muleme kutunda bwongo bwabwe, kubanga bino bali mubasasula naye bagula biseera byammwe bya maaso na by'abaana bammwe n'abazzukulu. Mutematema yesente z'omusolo basebo ne bannyabo kibalaga lwaki enguudo zaffe ziri mu mbeera eyo. Kibalaga lwaki amalwaliro gaffe gali mu mbeera eyo.
Timwai Museveni omulama omukulu kati gwakwekumira mu buyinza si kutereeza mbeera mu Uganda oba bulamu bw'abantu. Pozi n'ensonga esemberayo ddala bassebo ne bannyabo ndyoke twaniriza ebibuuzo ebimu ye interview yange gye nakoze ku BBC eyakyusiddwa nga baagala okubuzaabuza ebigambo byange bitegeeze ekirala. Munsonyiwe waliwo kyesoogeddeko era bakyensujjukiza ssebo we banene we bali eddala ku bubbi obwo ate sikando ekyasinze mbadde sijogeddeko ku ssente ezo triliyoni 3.5 ng'ozivuddeko ate bayontaddemu ennyongeza endala ya biliyoni 5.5 ezo zaaki ebiliyoni 5.5 bassebo ne bannyabo nazo zaleeteddwa nga zo zakugulirira ba MP. Buli MP mujjukira nti ku supplementary y'omwaka ogwayita era twakyogerako eya biliyoni 7.7 bakwata emiliyoni 8 ne baziwa buli mu MP okuyisa ssente ezo. Muzijjukira bulungi nnyo. Abamu bazegaana abamu ne bazikiriza. Kati ku mulundi guno buli MP bamuwadde oba bamuteereddewo miliyoni 10 nkiddamu buli MP okuyisa ssente zino kubanga mumanyi tezina mulama kubanga bamanyi nti za bubbi naye ba MP nabo okubeera part of this theft nabo okubeera abamu mu bunyaguluzi buno buli MP bamuwadde oba bamutaddeko omutemwa gwa miliyoni 10 ze miliyoni 5.5 kwega mu bufunze amala ze biliyoni 5.5 mu bufunze ge malwaliro g'ekiruddu 2 bagawadde ba MP bagalye basobole okusirikira ensonga eno. Njagala okutwala omukisa guno okuwoninga ba MP baffe bonna ti buno obubbi twabutegedde ne zino ssente twasengedde Museveni yazirese zisobole obbasirisa. MP eno wa National Unity Platform oba ow'enkyukakyuka oba erina agamba nti akolera abantu twagala okukulabula nti twenyigira mu bubbi buno kubanga tujja kukulabisa. Nze nga mbagamba tisigenda kusiriikirira oba kubiikirira kintu kyonna kinyigiriza abantu baffe. So ensonga eyo tugyogedde tubasaba nammwe mutandikire okwo okunoonyereza mwe bannamawulire nammwe bannayuganda bannaffe abali eyo. So ensonga esemberayo ddala y'ensonga ya interview yange gye nakola ku BBC. Abapropagandisi ba regime ya Museveni gye baayagala okukyusa ebigambo byange ate okubivunula ekifulanenge. Mwenna abali wano mumanyi tinagenze e Bungereza omulundi ogusooka mu myaka 10. Mu mwaka gwa 2013 nateekebwako natti n'emperebwa obutaddamu kuyingira mu ggwanga lya Bungereza n'amawanga amalala gonna olw'akayimba ke nayimba. Akayimba ako nga kagamba nti nno abali b'ebisi aga bonna bakwatibwe bakumweko omuliro battibwe. Oluvannyuma lw'ebbanga eryo era bambuza ekibuuzo ekyo ne baŋŋamba nti ssebo ekyakugobesa mu ggwanga bangobayo emyaka 10 maze emyaka 10 nga singira Bungereza era kyanneetaagisa kugenda mu kooti nenfuna lwoya njagala okubaza abalwoya bange ab'e Bungereza n'abaali bakwatagana nabo wano namala genda mu kooti ne balyoka bajjawo natti eyo. Naye era bambuza ekibuuzo ku BBC ne bagamba we grow and transform. Abantu tukula. Bwe nayimbira oluyimba olwo ne ŋŋamba babatte bonna bonna nali muvubuka muto nga n'omusayi gwange gukyamaninga very fast. Naye okukyuka okwantukako nti ng'omukulembeze kati kyasobola gamba nti abo mubattirewo. Lwaki? Kubanga omukulembeze ndi mukulembeze w'abantu bonna benzikiriziganya nabo ne besikkiriziganya nabo. Era ng'omukulembeze ne bagamba tukula ne transforming. So ndi proud si luma mu bigambo byange ne kati wano nga tuli waka nsobola okibagamba bulungi nnyo nti ng'omukulembeze tosobola kubeera president n'ogamba kakati abo mubakwate mubakomeko omuliro. Ndowooza ogwo gwali mulembe gwa Kabaka Mwanga. Naye era mu mbeera y'emu njagala okwogera ku nsonga eya regime ya Museveni
okwata ensonga eyo ey'ebisiyaga katete mu Uganda tekitunulwa nga mpisa nga nsonga ya mpisa za buntu oba nnono, wabula gavumenti ya Museveni ekati ekozesa nsonga za bisiyaga nga weapon, nga kyakulwanyisa kya byabufuzi. Munajjukira nti etteeka ly'ebisiyaga lyaleetebwa era ne liwagirwa nnyo Bannayuganda mu 2014 ne liita, naye omuntu yennyini yaliisa ate yakozesa Andrew Mwenda ne Fox Odoi okulikola ki, okugenda mu kooti era ne balisazaamu. Era omuntu yennyini kubanga buli lwalaba nga agweddwako support ng'aleeta nsonga ya bisiyaga era n'akomyawo ensonga y'ebisiyaga. Era mwennyini mwawulidde nga Andrew Mwenda ne Fox Odoi nga bagenze mu kooti. Andrew Mwenda ye mwogezi wa muhoozi mu ggwanga lino, mutabani wa Museveni. So nze ndowooza nti bandisoose kwogera na Andrew Mwenda nga tebannajja kwogera nange. Seetaaga kigamba muntu yenna, seetaaga kubuulira muntu yenna ndowooza yange. Mugimanyi mwenna mu ggwanga, temugimanyi? Ndi musajja mufumbo, n'abaana bange mubamanyi. Ate n'ensonga endala, abantu bennyini abeekweka mu tteeka eryo ate be basinze okukola ebikolobero ku bantu baffe, okugeza mu masomero ewabeera emizeejo, abannamawulire ababyogeddeko mulabe babakwata nga babasiba. Amasomero ago gakulirwa mukyala wa Museveni, mwakawulirayo abasegu bameka be bakutte masomero. Mubalaba bakuumibwa Mmundu, bakuumibwa SFC, temubalaba, temubamanyi, era nzizige wano ntandike boogera. So baganda baffe mwe ba Andrew Mwenda n'abalala sibalinaako olutalo, naye temunteeka mu bintu byammwe. Simanyi oba ensonga eyo saagala nnyo girwako, naye mbadde nyina okimekinga kirya basebo ne banyama. Of course waliwo n'abalala bangi Museveni bakozesa nga ye chance okubuukira ensonga eyo, nalabye ne bannaffe betulowooza nti tuli mu lutalo lwakulwanyisa nakyemalira, naye nga bangu nnyo okubuukira ensonga ng'ezo. Naye sinabawulira bwe bavaayo kuvumirira bikolobero bituusibwa ku bantu baffe, nga waliyo n'abaana abalenzi abakwatibwa abawambibwa ku CMI. Waliyo omusajja gwe batulipootingira gwe bayita Isa asiyaga abalenzi ng'ekibonerezo, bakikozesa nga tocha. Mujjukira njagala mugende mulabe ka documentary ke bayita A Silent Genocide kye baakola mu Northern Uganda, nga bakwata abasajja ne babalya ebisiyaga mu maaso g'abaana baabwe, mu maaso g'abakyala baabwe. Regimu ya Museveni kati ne kati bakikola mu CMI n'ebirala bwe bityo. So mwami Museveni alekerawo okwewugusa, ate n'abantu be balekerawo okwewugusa. Simanyi oba n'ensonga njirweko, naye sirowooza nti nanogirwako basebo ne banyabo. Ensonga muzimanyi, mumanyi bulungi endowooza yange, mumanyi bulungi endowooza yaffe, naye ebyo byonna birina okuggwawo nga buli munnayuganda afunye eddembe lye n'aba confident nga tosobola mukozesa kyatayagadde, nga tosobola munyigiriza, nga tosobola munyola nsingo. Mwebale nnyo, mwebali eddala kumpuliza basebo ne bannyabo. Sebo komere byange byoza ne bwenkugiza atazindala.